In the high-stakes theatre of Punjab's rural politics, the winter of 2025 has delivered a verdict that is as loud as it is complex. For the ruling Aam Aadmi Party, the scoreboard looks like a landslide, winning nearly 70% of the seats in the Zila Parishads and Panchayat Samitis. On paper, it is a sweep, but beneath the surface of these numbers lies a narrative that has sent shivers through political war rooms across the state. As the dust settles, a startling pattern has emerged from the ballot boxes. While Aam Aadmi Party National Convener Arvind Kejriwal and Chief Minister Bhagwant Mann claim a stamp of approval from rural Punjab, a closer look at the margins reveals a different story. Reports from across the grain belts suggest that a massive chunk of these victories, estimates say up to 70%, were snatched with razor-thin margins. We are talking about contests decided by a mere 10 votes or in some cases fewer than 100. This brings us to what many are now calling the Kejriwal doctrine of fairness. In the wake of the results, Arvind Kejriwal made a sharp rhetorical move. He argued that if an opposition candidate wins an election by a margin of just 5 votes, it is the ultimate proof that the elections were free and fair. His logic is simple. If the state machinery had been misused, the ruling party would not have let such a tiny margin to slip away. It is a clever defense against the allegations of stolen glory leveled by the Congress and Akalis. But political analysts aren't buying the spin so easily. They point to specific case studies that suggest that Aam Aadmi Party's once shining sheen is wearing thin. Take, for instance, the Speaker's own backyard in Sandhwan, where the Shiromani Akali Dal defeated the Aam Aadmi Party by a mere 171 votes. इन 580 सीटों में से 261 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं 100 से कम मार्जिन में, और 319 सीटें विपक्ष ने जीती हैं। अगर जिस तरह का धक्का किया जाता है चुनावों के अंदर, अगर हमने मशीनरी का दुरुपयोग किया होता, एक बार डीसी को या एसडीएम को फोन करने की जरूरत थी, तो ये 319 सीटें जो विपक्ष जीता, ये सारी की सारी एक एक सीट हमारे पक्ष में वोट पड़ सकते हैं अगर हम धक्काशाही करें, पर हमने धक्काशाही वोटां दा लालच भी नहीं साहब। मेरा मानना है बेसिकली लीडरशिप वैक्यूम आया खड़ा पंजाब के अंदर भी लोगों ने ना लोगों को बेहतर समझ लिया भी लीडर ना हो तो हाँ ठीक है। आज जो कुछ थोड़े सामने जिला परिषद च होया साहब, इल्जाम पहला बाई इलेक्शन च लग रहे थे, हुण सरेआम सपोर्ट हो रही है, प्रमोट हो रही है, तो दिस इज पंजाब वास्ते माड़ा है। आता राजनीतिक देखण, बट जिथे ताईं आ जिहड़ा हुण टैलीफोन कॉल्स आ रही हैं, फिरौतियां मंगियां जा रही हैं, इस करके कहना ना बंद करो साहब। भगवंत मान जी आ बंद कराओ, हर किस्म का कानून बना लेने हो तुसीं। आ जिहड़ा इस तरह इन्हां नूं डोंट मेक देम रॉबिनहुड साहब, रॉबिनहुड ना बनावे ना बदमाशां नूं, दे आर बदमाश। मैं इस गल ते ध्यान दवाऊंगा। कुछ दिन पहला ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਲੱਗੇ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਖਾਓ ਕਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਟ ਰਿਫਲੈਕਟਸ ਔਨ ਆਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਇਟ ਰਿਫਲੈਕਟਸ ਔਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਲੇਮ? ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ TRP ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਫੋਨ ਜਾਊਗਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਧ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਭ ਡੋਂਟ ਮੇਕ them Robin Hood। ਸਭ Robin Hood ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਨਾ ਕਰੋ। ਟ੍ਰੀਟ them as they are, what they are।
ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬੇਸਿਕ ਸਵਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੈ ਫॉर द ਸੇਕ ਆਫ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦਗੀ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਾ ਦੇ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਜੇ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ 2 ਬਲਾਕ ਸਮਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ 4 MP ਸੀਗੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ MLA ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ 20 ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 92 MLA ਜਿਤਾਤੇ। ਆ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨੋ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰੈਸ ਰਿਹਰਸਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਡਰੈਸ ਰਿਹਰਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਆਈ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ, ਦੈਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਟਰ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬਟ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਤਾਈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਜੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਨੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਇਨ ਦ ਚੇਅਰ। But political analysts aren't buying the spin so easily. They point to specific case studies that suggest that Aam Aadmi Party's once shining sheen is wearing thin. Take for instance the speaker's own backyard in Sandhwan, where Shiromani Akali Dal defeated the Aam Aadmi Party by a mere 171 votes. Or look at the heart of the Chief Minister's territory in Sangrur, in the native villages of top Aam Aadmi Party leaders like Gurmeet Singh Meet here and Narinder Kaur Bharaj. The ruling party faced embarrassing defeats in the block Samiti polls. These aren't just losses, they are signals. When the core leadership cannot hold their own doorsteps with a comfortable margin, the wave starts to look more like a ripple. If we treat these local polls as the semi-final for the 2027 assembly elections, the road ahead for Punjab looks increasingly fractured. The data shows that the Aam Aadmi Party is no longer the invincible force that swept 92 seats in 2022. The shrinking margins suggest that the rural voter is restless. Yet, the path is not clear for the challengers either. The BJP and the Shiromani Akali Dal remain a divided house, unable to consolidate the anti-incumbency vote. Meanwhile, the Congress, despite finishing as the strong runner-up, continues to be a victim of its own internal factionalism. With a government winning seats by a skin of its teeth and an opposition split into 3 to 4 directions, are we heading towards a hung assembly in 2027? The photo finishes of 2025 suggest that Punjab's political landscape is no longer a one-way street. Every single vote has reclaimed its power, and as the thin margins show, the crown in Chandigarh is now sitting on a very shaky head. Friends, this was today's analysis. Hope you liked it. If you haven't subscribed to our channel, please do subscribe. Thanks for watching.